Assalamu alaikum. Tuli Ghetto media, liking and commenting and subscribing. Wetaga okumanya ku bursaries, ku scholarships. Nebirala bingi nnyo tukuleetedde ababivunaanyizibwako nga bakunnyonnyola ku nsonga yennyini. Zino services zammwe mwenna. Si nsonga oli wa Kibuli, si nsonga oli wa Kampala, si nsonga oli wa kitegeera. So zino services mugende mube nga muzifuna olw'ensonga zammwe okusinzira abanyonnyola mu katambi kano kembadde nga nkola kikenkutereddeko era omanyi n'amalwaliro aga subscribinga eri obukulembeze bw'obusiraamu obuli ku Uganda Muslim Supreme Council weerabireko ebigambo si byange ebigambo obaoliawo ababivunaanyizibwako nga bali mu kubeera nga bakuttottola akawanvu n'akagga. Omuvubuka ono omutayambadde galubindi tula salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya go yenze Wabusimba Amir. Okola mulimu ki? Nkolera ekitongole kya Uganda Muslim Council kye tuyita Uganda Muslim Medical Bureau era nzatwala technology gye tuyita IT ate nze mwogezi w'ekitongole ekyo. Kyogamba tuyina ekitongole kitwala ebyobulamu? Weewaawo nga Uganda Muslim Supreme Council tuyina gye twandiise ministry ey'ebyobulamu eyeetengeredde nga omulimu gwayo ogw'enkizo kwe kulabirira amalwaliro ag'Obuyisiraamu okwetooloola Uganda yonna. Tuyina amalwaliro? Olwaliro ng'Obuyisiraamu tuyina amalwaliro ku mitendera egy'enjawulo okutandikira ku gye twandiise Health Center 2 yetandikirwako ne tubeera n'amalwaliro ku Health Center 3 ku Health Center 4 ne ku hospital era bwe twogera ku hospital erituli okumpi tuba twogera ku Old Kampala yetuli okumpi wanje tusobola okuba nga ekyokulabirako ku mutendero ogwo. Mukola mulimu ki? Ekitongole kyammwe kikola mulimu ki? Weewaawo nga sinaba kumenyera ekitongole emirimu gyekikola omuntu ayinza okulowooza nti no kyatandiseewo gy'oli abalamu. Ekitongole kino kyatandikira ddala mu mwaka gwa 1999 ayina calculator oyinza okumanya emyaka gye tumaze. Bwe njogedde ku malwaliro oyinza okulowooza nti no bwe njogedde ku Old Kampala yokka. Okwetooloola Uganda yonna tulina amalwaliro agawerera ddala 72 mu total number nga mwago tulina amalwaliro ge tuyita agali ku mutendero gwa hospital 5 ne tubeera na amalwaliro agali ku mutendero gwa Health Center 4 nga gali amalwaliro 30 ne tubeera n'amalwaliro agali ku mutendero gwa Health Center 3 ana then ne tubeera n'amalwaliro agali ku Health Center 2 18 ne tubeera ne ziyita training institutions nga baba basomesa basawo mu lab era bwe njogera bwe ntyo mpuliddeko dokita ayinza okunjulira ku gamu ge twogerako. Obuvunaanyizibwa bwaffe nga Uganda Muslim Medical Bureau gye mwafunza ne mutuuma UMMB kwe kulabirira amalwaliro ago enkola yaago nga bwe tugambye nti no ffe ministry y'ebyobulamu mu malwaliro ag'Abasiraamu agatakola magoba private not for profit. Kuba mu miteeko egyo ey'ebyobulamu tulinamu emiteeko emirundi 3 ogusooka aga gavumenti ne tubeera ne private not for profit ne tubeera private for profit PPP. Mu malwaliro gano nga ffe aba UMMB tukoordinatinga emirimu egikolebwayo kyekisooka. Ekyokubiri tusaka wabanga waliyo obuyambi obuba bulabiseewo nga gye buvuddeko mu malwaliro agamu agalondebwamu gafuna ebikozesebwa omuli eddagala n'ebyuma. Buvunaanyizibwa bwaffe nga Uganda Muslim Medical Bureau okulaba nti webanga tulinayo omugabi w'obuyambi ayagala okutuusa ebyobulamu ku basiraamu n'abatali basiraamu tumuleeta ne tumuteeka mu malwaliro ago. Ekirala tutuula ku bukiiko obukubaga amateeka g'ebyobulamu mu Uganda ng'Abasiraamu tulinamu bye tulowooza nti no bikontana n'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu era tubaayo okuwabula ministry nti no etteeka lye muleeta mu Busiraamu terijja kukola era tuligaanye.
Ne wabaamu n'enkola endala mu gavumenti eyo erina obuweereza bwetuusa ku bantu. Tukola ng'olutindo okufuna enkola eyo n'egenda mu malwaliro gaffe omuli PHC gye tuyita primary health care, ne muba RBF result based funds ziri mu malwaliro gaffe eyo, ng'ekigendererwa kyakyo okuyamba mu malwaliro gano engeri gyengambye nti no amalwaliro gano tegakola magoba, okuyambako omuntu atayina kasente okugenda mu ddwaliro afuna obujjanjabi. N'abo abalina bw'ogenda mu malwaliro gano ojjasanga nti no esente ezisasulibwa ntono nnyo, so nga UMMB tuyamba amalwaliro ago okufuna obuweereza obufaanana mu mbeera ate bwekyo. Ate ffe abakreditinga, ffe abasalawo eddwaliro lino lifuuke memba, ate ffe abaligoba naddala nga litandise okukontana, ekisookera ddala n'okusomesa oba ne Quran n'obuweereza okusinziira ku standard ministry gye yasaawo. Mubitegedde tulina amalwaliro omulundi ogujja nja kusomera amalwaliro gano ripooti gye mwasoma okumpa yeero eno gye basoma okumpa ripooti yaabwe. Nja kusoma amalwaliro ago gonna mu Uganda. Oyo agenda agamba mu tebakola simanyire kyeera kakate doyi oyo abasiraamu gwe bamanyira okwogera naye ng'ayogera doyi kyayogera takimanyi tabuuza ate eddiini temusomesa bwetyo nefaana bwe bityo. Weebale nnyo ssebo. Amanya Wabusimba Amiri ye mwogezi ku sayidi eri ey'ensonga z'amalwaliro. Ate omukulu oli Sekacuucu mumumanyi yatwala ebyenjigiriza mu Uganda Muslim Supreme Council. Ekyamundeesezza waliwo nalaba Sekoomu naye ali ku social media awo bamuyita Sheikh Kasim Ramadhan ng'ayogera ebikankana Supreme Council okufuna batunda sikaala. Batunda sikaala. N'olaba omwana atunda embuzi n'atunda embuzi ye ng'ayagala agenda asome, kyokka n'atuuka ku Supreme Council okufuna bamujja kwata ka ssente ate ng'agenda kusoma. Okuleeta omusajja ono Sekacuucu ono yakola ku byenjigiriza. Sheikh Cuucu, why are you selling scholarships? Even you extort money from poor students who want to study. They end up even selling their goods, and then you extort money from such students. Why? Because you are the one in charge. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for giving me this chance to explain something about scholarships. By the way, let me begin by telling you, in my office now we have scholarships from 2 countries. One, scholarship from Turkey. If you have students who wants to go there, the scholarship. Number 2, scholarship from Brunei. And Brunei takes from those who want to do diploma, bachelor's and masters. And you have to come. And so let me tell you something about these guys. In fact, you have mentioned it, Aben Nugu. You know, Aben Nugu, it did not start with us. It starts with the time of Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. And Allah talked about them in the Quran. Aben Nugu, Allah says, Mutu bighaydikum. You die in your Nugu. Obama mu Luganda bagamba atya? Mukolechi? Mufe ne sungu. Ate kati Sheikh Serwadhani gendo fe ne nungu. You go and die with your Nugu. Otherwise, there is nothing which is called free, which is free. It's never there. Not even going to Jannah is not free. You have to work for it. You have to pay for it. It's not free. You cannot tell me that these people are poor and then again they buy. If you are poor, how do you buy scholarship when you are poor? Does this come to your brain? He goes to tell people that the poor people even sell their goats to come and buy for this. Now, if you have goats, why do you call yourself poor? This is ni'mah from Allah. Do you say this is poverty?
Now, I want to tell you, Uganda has what the president one day said, that Bonna Basome. If you have your child in these schools called Bonna Basome, don't you pay money? Don't you register them with the money? We do. So what do you mean if we have charges? Let me tell you, we have charges for many things. One, when you are told to come, you are given free scholarship. A fully funded scholarship. Number one, you need a passport. Who is going to give you the passport? For free. For free. Who? The government? It is the government selling the passport. Again, it's not free. That money doesn't come to Supreme Council. You need to go and pay. If it is they call it what? Express, it is about how much? 800. 400 and something. Is that free? No. Number two, you need your papers. If you have O-level and A-level papers, the A-level and O-level is produced by UNEB, not by Supreme Council. UNEB says the examination, rather, the condition for the scholarship says you need to verify your papers, because some papers come from NASA. Verification, you go to UNEB and you pay charges for doing what? For verifying your papers. It is not for nothing. After UNEB, you take this paper, you go to Foreign Affairs and they put their stamp, you are charged for that. If it is you are going for Islamic studies, you need what? Thanawi. For Thanawi, you have to come to Supreme Council. We also charge you some money. Why not? If the government is charging, the government with a lot of money charging, what about the Supreme Council? Supreme Council, God did not say don't charge. Supreme Council is not a charity, an institution of charity. No. It is an institution that serves you as Muslims. But you also Muslims, you have to give. Allah says, Anfiku mimma razaqnakum. Give what God has given you, the risk has given you. You also share with the Muslims. And you get empera. For a Muslim, when you give something to Supreme Council, you get empera, because this is part of your what? Of sadaqat. What's wrong with it if you are charged? What's wrong with that? You know, these people, these, you call them sheikhs, but I think there is a problem. If you check also these people, you say, bring your idadi, bring your thanawi. Sometimes even they don't have. You don't talk like this when you are Muslim. You only talk like this when you are munafiq. Because the munafiqin used to mobilize people, telling them not to pay money to the Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Don't give him the money, so that he does not become strong. That is not the language of a mu'min. It's the language of munafiqun. You are supposed to have medical report. They want to know whether you are healthy. You are going very far in another country. Are you healthy? Is there any medical report you can get with free of charge? He's here. There is no medical here in Uganda you can get free of charge. You have to be charged. Still you are going for free education. These people who have come out now to attack Uganda Muslim Supreme Council, don't they have something to tell their Muslims? And I'm telling you, it is them in their mosques. They are the ones who take money from people. Once they finish with the prayers, kate banange mukwate kunsaho tuinayo program ye oba mwalimu mchala we muradde. And then they will tell you, they will give a lot of ayahs in the Quran. Min al-mu'minina rijal. Ani, yasose, mutwaro. They are the ones who take money from people without what? Without a reason. Wallahi, I went for a graduation in a school called, in Kachiri. There is an old man who came to me.
he says, my son, I want to thank you very, very much. If I was not elderly to you, I wanted to kufukamira to you. I forgot even him. I don't know him. He says, Sigwe Chuchu. Say, yes, I want to thank you. You gave scholarship to my child. Now my son is in Ukraine, a doctor in Ukraine. Hey, very well. I was with him. Yes. I was surprised, but he said his son, we gave him scholarship in Ukraine. The second thing I want to tell you is Allah yarhamuhu, our Mzee who died. I think he's going to be buried today. Yes. He's called Haji Abdulu Sereko. This is a man who went and got studies and got his training as a what? As a journalist, as a broadcaster, by scholarships from Uganda Muslim Supreme Council. Why do you want to make people to have waswas in their hearts so that they don't get the chance of going to school through Uganda Muslim Supreme Council? I think this is a bad heart. You see, some people are already dead long ago, because what is called a death is what is in your heart. Some people are walking, but their hearts are completely dead. I have seen this muvuka called the Khasim Ramadan. He has full beard, but half faith. So what do you do with a full beard and you have a half of a faith? Incomplete what? Faith, but complete beards. How does the beard help you if the heart is in that kind of behavior? I don't think this is right. Muslims, let us wake up. Let us wake up. If you have an issue that sometimes we make mistakes, come into the office. Tell us how we can. Even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who talks with Allah subhanahu wa ta'ala, with Jibreel alayhi salam, people still, he gives room for people to discuss and make some corrections. I remember there was a Sahaba who came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when they were going for Ghazwa. So he reached somewhere, he said, let us camp here. The Sahaba looked at the camping and said, it's not right. It is not right. But how can I tell the Prophet? He went to the Prophet and said, Ya Rasulallah, kankubuzeko. Kati, this camp here, eri eva echi, echiragiro ya Allah, oba is your opinion. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eno your opinion yange nga umuntu. Then he asked the Prophet, can I also give my opinion so that you can compare and see if it can be good? He says, yeah, Fadal, give your opinion. Sahaba said, for me, you see in front of us there is water, there is a well. You know, well in that country, in the desert, is gold. There is a well in front here. If you camp here, the enemies will access the water. But I am proposing, let us move beyond the what? Beyond this water, so that the water is behind us. Our enemy will not access what? Water. What do you say? The Prophet say, hey, this is a very good, this opinion is good. Then he mobilized people and told them about the opinion. Then they used the opinion of the Sahaba to relocate. And that is how Islam is supposed to be. The Mufti's office, that's why it is always open to receive you. If you have a problem, come and we talk together. But there was one sheikh whom the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he gave his recommendation on him. One time when the Prophet was distributing the booties of the war, then there were some people who came from, sorry if I'm taking long, but I just want to give this example. The sheikh was, the Sahaba was there, but when the Prophet was distributing, he found that the Prophet was giving more to the Ashabu, those who fought in the war of Badri. He complained. He said, Ya Rasulullah, this is not right. This is not right. This is not, haki is called what? Yes. Then the Prophet told him, if me, I cannot do justice, who else can do justice? He got angry and he walked away. The Prophet said, don't touch him, let him go. Then the Prophet says, there will be a lot of sheikhs like this one in the time to come, in future, whose ilm will never reach their hearts. It will remain at their throats.
They talk a lot, but they don't measure their words. So these are the type of people, I'm telling you, we have scholarships, just these charges, you will meet them. Whether you like it or not, you will meet those charges, and it is good for you because you are not good. After that, you will never pay fees, you will never pay anything. You finish your studies and come back and support Islam and the nation. Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. Ate nekyewunyisa nga Sheikh Chuchu bwagambye abantu abafunye scholarships wano ne family zaabwe bebasinga okuvuma Uganda Muslim Supreme Council. Kyewunyisa abantu abasinze kati nganzi Supreme Council tensomesangako somangako ku sente y'obusiramu wadde neti so nga ne taata wange yafana n'emyaka 4. My dad died when I was only 4 years. Naye abasomesa balala nnyo ate bakristaayo nalina banko bange nga si basiraamu, mama wange yasiramuka busiraamu be bampeerayo school fees. Naye bulaba abantu abavuma ennyo nnyo Uganda Muslim Supreme Council owulire ate munnange bwe basinga okufunamu mu kiseera kiri nga Supreme Council ekyalina amayumba, abantu abo families zonna beeyagalira mu nyumba za Supreme Council. Abakyala baabwe bonna babateeka muli bakoddomi baabwe biki ne beeyagala ne bagaggawala n'abaana babatwala ne basoma, kyokka bawulira bavuma ngenda ne tunula ebintu byo nenga malano bano obo buli azamanyi mugenda boddawo kyabadde abagamba. Kanolwekyo banaye tubeebazizza nnyo, we thank you. Wabawo ababuuza mutubuuze, naye inshallah ku Lwokuna olujja nja kukwanukula byonna bye nnaabanga mpulidde, naye ngenda kukkaatiriza bye njogeddeko. Njagala kutunulira omuzikiti gwa Ledina, nja gwogerako. Njagala kutunuulira ssaawa ya Queen, njagala kutunuulira golf club, golf course bagiyita ki? Golf course. Njagala kutunulira Simanyi Mabirizi complex Kampala road. Abaffe ebintu mufuti yabikwatako ddi, ate nange mbachallenge nge baleete sell agreements ziriwa. Kakali no bigambo ebyo kantandika okufuna ku batubuuza nduze bano wabanga babuuza ku bano tewali buzibu. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Gaira gemanya sewa ntuko tusokwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutuwangaliza abakulu mmwe mutwongera tujjako ekintu ku mutwe ekyobutategeera bigenda mu maaso mu Busiraamu. Mbadde nsaba omukulu Chuchu abantu abayise wano ku Supreme Council ku sikala z'Obusiraamu afuneyo akadde nabo abatubuulire, kubanga wano wayitawo abantu bangi bagenda mu mawanga g'Obusiraamu ne basoma eddiini, bwe badda tebakomawo wano ate bajja kuvuma buvumi ate nga bayise wano. Atukolera lisiti eyo nayo ensi egitegeere, abo tubategeere. Mukama wange mbadde embuuza omukulu ali katambi kuno yagambye nti mufuti aleesa abagisu wano balina ebijambiya n'emiggo bazze mukuumira mu buyinza, ensonga eyo eri etya ssebo? Kaakati ekyo kya bulimba era byemu ku ebintu ebyobulimba ebyogerwa abantu abaagala okusiga obusizi obukyayi mu bantu. Ebigambo ebyayogeddwa Hajji Abdul Kiyimba byabadde bya bulimba. Wazira abasiramu b'Embale nga bakulembeddwa district kadhi waayo Sheikh Issa Masaba Pole bazze okukiika embuga kubuuza ku mufuti abasinga obungi bali tebalambulanga ku muzikiti guno nga bagulya buwulizi nga tebagulabangako. Abakulu b'amatwale bayimaamu baliyo ba mu byalo nga tebagulabangako. Kale kwe bazze kukyala neera nze nabatutte nabalambuza wano wonna ne batwala ne ku ddwaliro nga bawulira biwulire. Kale ebigambo ebyo byabadde bya bulimba. Yesebo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alo sebu yetutambulleeyo yolo tukusuubikiriraku naye nga tugira kolebwa abasiraamu bangi ate bakumanyiwako naye nga bali kupatako obusiraamu batyako ebyanga ebirala kale sebu ntujabiddya abantu bakutumawo kubanga bavuma nnyo ate olutambuleko kati twalo ettaka lyekiri ate avumanyira ate ettaka lya busiraamu naye batuuzako ekyapa byabiwesema abantu bakubategeera. Ekigambo ekyo kikulu nnyo era njagala kikkaatiriza ssebo kyoyogedde. Buli bwe muwuliranga bavuma mufuti ennyo ne Uganda Muslim Supreme Council ng'otandika okunoonyereza oyo lwaki muze oyo yavuma mufuti, ogenda okukizuula nga waatudde ennyumba oba ettaka lya waali wa Uganda Muslim Supreme Council. Kibula nti kati Supreme Council ebadde erina entalo nnyingi ddala nga tesobola genda kulumba buli muntu. Abantu abalina ebintu by'obusiramu bangi, families nnyingi.
era kivola bakola mangu nnyo emikolo kati balina omuze kasita abanga ayina property ya Uganda Muslim Supreme Council ngadduka emisinde nga nti nze ndi w'ekibuli ate n'ekibuli tatuuka era talipotinga kubanga kibuli si kitongole kiwandiise mu mateeka bagiyita buisit office naye nga si kiwandiise mu mateeka eno property ya Uganda Muslim Supreme Council kyokka ati yagamba nti yo w'ekibuli bw'ogenda nga nti ffe tuli b'ekibuli oba munfuna ekigambo ekyo nakyogerako wali omusiraamu omu ate naye kati kamanyumiza omusiraamu oyo yalinga mukubi w'amasimu ng'akyayogera ku leedi awo lumu nantiisatiisa obusiraamu kimera ekifukirirwa omusaayi era wallahi ya Mungu ensingo eyo yengedde yakuba simu buterevu ku mpewo nga ndi ku mpewo ne mugamba tiye sebo jangu ntemule oyingire ejjana ngenda kufuluma saa mukaga gwa kiro jangu ntemule kakati naye musajja n'alwa nnyo mu kilasi yange nga ngenda asomesa ebintu ebifaana bwe bityo kati twafuuka ba mukwano nnyo ali namuŋŋoona awo bamuyita Ibula sijja kumubalaga wano naye atera okubeera mu kilasi yange wano tuli ba mukwano nnyo naye sibe yanga nti wallahi ya Mungu twali tetulina kye tumanyi abasajja baatulimba nnyo kati lumu yaŋŋamba kitaawe omuto imaamu eyo Masaka batudde ku ttaka zirika nkaaga naye ng'ekyapa kisoma Uganda Muslim Supreme Council kati lumu buyina kati bwe mala kimusomesa bwentyo bwe nakyogera nga bwe mbabuulidde nti buli gw'owulira avuma ennyo mu futi oba Uganda Muslim Supreme Council omanyanga manya ati alina property y'obusiraamu kati lumu mbu n'agamba ti musajja ono lwaki avuma nnyo mu futi buli wabeera ku mikolo eyo ali mu kyalo eyo mu Masaka omwo buli wabeera ku mukolo gw'edduwa asitukira ku mufuti akabaani oluzikira bwe kappa asituka kuvuma mu futi ne mufuti musajja talimanyi n'ettaka mufuti talimanyi kakati mukyava agamba lumu kwe kutegeera nti oyo muzeeyi yasinga ekyapa ekyo n'afuna ssente mu Masaka mu banka z'omu Masaka yasingayo ekyapa ekyo nabamuwamu ssente naga nti wallahi muva wala oli musajja muzeeyi si bwe yasinga ekyapa kya Uganda Muslim Supreme Council ne mubuuza nti kati emikono yagijjawo ne manya kati bajingajinga buki bujinzejinze emikono n'afuna ssente kati kivola nti ateekawo embeera ababbe era kakati abo naye nga kumpi alina ekyapa kya Uganda Muslim Supreme Council kale wewe nyiika nkaaga kati olunaku tuno atunzeeko era ngamba ti atunze okwo bwe batyo bafaanana ne bwana Ibula oyo alwanaganye n'abasajja oyo situka tola salaamu enatete tebaali bayika 3 oyo yali basuuzizza nga kuliko ne road meya wa Kampala Elias Lukwago gwe mumanyi road meya wa Kampala tavuma mufuti byeyano ne Supreme Council avuma mufuti okukamala naye sebe yagenda ku kyapa tulina yika 13 awo nakolagana n'abasiraamu bali awo ne bakyuse ne bajingajinga ebiwandiiko ne bakolayo kakampu ne bakayita Natete jangu obyogere sebo gobadde mu viteeyo. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ettaka lye Natete nga bw'ayogedde omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council tulina eka 10 kati eka 10 esatu zaali zakumpanyizibwa abeeyita Natete Twale Muslim Community Limited era mu kulwanagana ennyo bagenda ne bakisinga mu kukisinga bakisingira omugagga omu bamuyita Haji Musa Senta Mutakuwa ne bamuggyako miliyoni 108 kati ate ne bagenda okulaba nga tebasobola zimusasula ffe ne tusalawo tuzimusasule aba Uganda Muslim Supreme Council bwe twamala okisasula bo ne bayita emabbali ne bafuna special title nga road mayor yabakulembedde kati bwe bamala ne bagamba nti katugende w'omulangira yabakiranga omulangira ne bwe yatuuka n'agamba nti kino kiri mu mannya g'abantu kati bo ne basala amagezi tukoze tutya tusanguleko kano kifuuke Natete Twale kifuuke kya Kibuli si Natete Twale kibeere nga kisoma Kibuli kati ne tukwatagana ne Supreme Council ne side headquarters ne tulwana okulaba nti ekyapa kidda mu Uganda Muslim Supreme Council kuba mu ekyava oluvannyuma lw'okubeera nga kyali mu joint venture mu 1997
okutwaliza awamu kati ekyapa ekyo kisoma Uganda Muslim Supreme Council. So bakakitunula kati balwanaganye n'abasajja amwe muli ne rondi meya bwe mumanyi lubadde lutalo naye nga tetwogere era sofa Uganda Muslim Supreme Council yakanunula ebyapa 300 mubiwulidde twakatunula ebyapa bya Uganda Muslim Supreme Council 3 tetwogera ezo entalo tulina nyingi n'amayumba abantu bakyagalina kanolwekyo kandoza katukomaawo kyetwagadde kati obadde ogamba otyasa ate twagala zikwatagana ku byetwogeddeko kigambo ekikulu sebo alhamdulillahi rabbil alamin nsanyusa nnyo programu eno kubeera okutangaaza baana Adamu n'Obusiraamu kitubitegeera naye nanze ku ludda olwange nga nze bwe ndi mukulembeze mu kitundu ekinuma kikino ekisooka kyolobere tulina amasomero gaffe ag'Obusiraamu number 1 lwaki kimuteekamu mukiza Uganda Muslim Council benderayo neyewuubira mirongooti yadde eddwaliro ngooli yadde department yono mu ofisi zaabwe eddala zeewuubira mu mirongooti lwaki gwe omwogezi w'Obusiraamu ekyo tubikikola buli wantu wonna yadde ya mufuti yadde ya disikavi bendera y'Obusiraamu teriyo ekyokubiri sebo mukama wange ono w'education atujesingira abantu abasomesa bayigimanisa batutawanya nnyo ng'ate essomero lya Busiraamu bategeere nti bali wansi wa Uganda Muslim Council yumeya gye bakukolera musibu kakyanugulesebo. What is he saying? He's saying that he wants to see that all our Muslim schools, founded schools, they display kind of like a portrait of His Eminence the Mufti, also the Uganda Muslim Supreme Council flag, I think the green flag of Islam, to signify that these schools they are Muslim-based schools, like any other community schools which belong to other communities and denominations. Even he mentioned of the headmasters, that most of our headmasters, they don't pay allegiance to the foundation body, which is Uganda Muslim Supreme Council. They pay allegiance to another organization. He has pointed out the mayor. Yes, thank you. By the way, he is the person who brought students who completed the Senior 6 from Natete for scholarship. Did they get the scholarship? You see, they got the scholarship and they are studying. He's one. Number 2, that one. He came to me asking for scholarship for his children. You know, he is a poor person and the children were at home, children at home. Now he got scholarship. This one, Sheikh who? Kalema, those are the ones. Others could show them by themselves. I just want to show the two. But his idea is alright, is correct. Because when I went to a certain school, Christian school, the first thing I saw on the wall is the Archbishop's what? Portrait, to show that it is a. Then the Musalaba. Ours could be the what? The flag of Uganda Muslim Supreme Council. I buy his idea, and we're going to make those flags, and we're going to make the portraits and in fact I organized what is called what? The Uganda Muslim Supreme Council chart. National Management Committee chart. I think those ones should be in all our schools, inshallah ta'ala. Thank you. Headmasters. And then headmasters, I think now there's too much on me. I think the district cadres and their secretaries for education at the district level, they are not doing their job. These schools don't belong to UMEA. These schools belong to Uganda Muslim Supreme Council. UMEA closed long ago. This UMEA you are seeing is UMEA Limited. Limited means private. UMEA Limited. In it is, you'll bring them the registration. This UMEA is different from the other UMEA. So UMEA does not have any school. All the schools are under Uganda Muslim Supreme Council. District cadres and the secretaries for education at the district. These schools are there. They don't care.
ne mu luseetwa nendi gudamye waffe athe natete twala ku ttaka lya Uganda Municipal Council naye ate muvudde n'abaana baagala kutundawo ensonga eyo njagala mugikoleko era birimu Haji Kiyimba Abudu nja byogerako ku Lwokuna olujja inshallah. Yes, tubani tubebaziza nnyo omusiraamu atogamba kigoba osemberayo ddala kuba goli. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. But this program is very beneficial to the rest of the Ugandan Muslims. Kati badde sabantu kirunda media aba Uganda Muslim Student Council solo kudisema kufuna information kuva mu bitongole ebyenjawulo broadcast this abasiramu basirade mu Uganda inshallah inshallah nabashanga kisobose kwatagana n'ebyenjawulo tufuna those contacts nga communicating when this is supposed to be done. We always do it on every Thursday after the Holy prayers. Sensitization program. There is a lot of bad misinformation. There's too much misinformation circulating around. Amatufu, inshallah. Wafikum baraka. Say yes, sebo tata wafi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Over? Chibuku. Inshallah. Uwayubisi huyo Fahadi oyo esebu inshallah kasito biwulidde inshallah goberera omusajja omulemu oligola byasimba okugulu Sheikh Chuchu oyo yamanya bya sikala yazigaba gosomera ate gomu kwaba bafuna sikala naye gwe vina kutotubuuliranga baguzanguze sebo obadde obuuza ki esebo nze njagala nkubuulire nti tulu Supreme Council mu lutalo bano bonna nno balaba bateka amaanyi mangi nnyo mu kulwanyisa mufuti ne Uganda Muslim Supreme Council batya nnyo abasiraamu okubeera obumu bakitya nnyo abantu balina amayumba gokyali abantu bazalidde abaana mu nyumba z'obusiraamu ne famirizi zaabwe ekyokulabirako ekyamangu ngenda binyonyola ku Lwokuna olujja ekyamangu akakiiko President Museveni ke yassawo ke bayita aka Professor Tasis Kabwejere nzo mukwaba abalabikira mu kakiiko ako mu bayouth nze banteeka mu bayouth n'abasajja abakulu nzenze kakogo era ku lunaku lwe nagendayo naliyo n'omugenzi Seeka Nuhu Muzaata batte twapiyaringa babiri Muzaata atudde wano nze ntudde wano mu maaso g'akakiiko Muzaata teyajja nakapapula de naka nze najja ne fayiro yange bweti era nensomesa abasajja ne baga Katonda Muzaata abadde atumalira biseera
owulire ne basomesa ebuti abo babbye ebintu by'obusiraamu naleeta documents fayiro bwenti kakati bwe mala okubyonnyonnyola omusajja omulala yali atudde mabega bw'ati yali addako omukulu oyo yali addako yali mukungu wa Uganda Muslim Supreme Council emyaka egyedda emyaka egiyise yaliko sekutale jeno mu bantu be nasongako namuga nti oyo yennyini ono amaka g'ennyumba ya Uganda Muslim Supreme Council oyo namusongako mukulu oyo munyumba mwesolo maka g'obusiraamu oyo omusajja n'agamba kituufu ne bambuza haji kituufu n'agamba ye kituufu kuba n'agamba ye kituufu nsula mu nyumba y'obusiraamu nenze simanyi Supreme Council kyentuufu kuba Supreme Council ndaba ziri bbiri tizitya emu y'ekibuli endala ye Kampala mukadde bwe mulifuna Supreme Council emu nnyumba yamwe ndigizza mufuna kati ng'oyo omugamba nti n'abasiraamu babeere bumu akkiriza azaliddemu n'abaana alina n'abazzukulu ogimugjamu takkiriza abo module ezo bangi masomero biki owulira baagala nnyo entalo zibeere mu busiraamu era kibula nti buli wabeera nga bwe nkubuulidde abaavuma mufuti bakutwala okusajja gobbe ababbe kumbe haji enyumba mwasula nyumba y'obusiraamu kazeereza entalo tukyayina nnyingi ezifaanana bwe zityo bane katukome wano tujja kwongerako inshallah ku lwokuna olujja. Assalamu alaikum. Wegumulabye abadde Secretary of Education mu Uganda Muslim Supreme Council wamuyita Sheikh Bakhiti leesinga okumanyikwa abasinga bongerako amalala cucu then omulala ow'ebyobulamu badde yesimumanyi naye so mugende mubenga muganyula mu services ezo bursaries scholarships n'ebirala bingi nnyo bi'awnihi subhanahu wa ta'ala nga sinsonga ova saidi eno wa saidi eri services zammwe abasiraamu mwenna buli olina amanyi nti oli musiraamu naye nga mugenda muganyula mu services zino bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala oliawo tunasobola okuba nga tufunamu akalungi fi dunya wal akhira. Assalamu alaikum.